Dear visitors, Assalamu alaikum. Welcome everyone to our travel story this time. This time we have visited one of the best places of interest in Bangladesh. We have visited the hilly district of Rangamati, Khaftai Lake. We have visited the lifestyle of the hill traverse. We were overwhelmed to see the mountain spring. Finally, a trip to the beautiful Chajik Valley, the land of clouds through Khagrasari, was not left out in this trip. We saw some more places of interest in Khagrasari. So let's start our travel story. Hopefully, by the end of the video, you will be able to visit the entire area for free. কতদিন লাগবে কোন টাকা 5000 জমা দেন লাগবে তার কম দিতে হবে না First we planned for our trip by sitting in the library or standing on veranda. There was great enthusiasm in everyone's mind. When to go on trip? Finally, we humbly remember our dear Musharraf Shah, who has been hospitalized in Dhaka suburb for 2 months. Even if it is a little bite of joy, it ups thinking that we can't find him among us this time. রবিবার আমরা মোশাররফ স্যারকে দেখতে যাব ইনশাআল্লাহ সাভার সিআরপি হাসপাতালে তারপরে এদিকে যদি ঘুরে আসব তারপরে আশেপাশে বললাম ঢাকা শহরে অনেক যাই না Though there was a plan to see him once in Dhaka, it faded due to the distance. Finally, the date was fixed. On the afternoon of the appointed day, we arrived at Khatalwari ferry terminal. Dear viewers, it is only when the Padma can be launched that we find half of the success of the trip. Can you tell me why? Seeing the Padma Bridge of dreams. There was only one stand left in the dream Padma Bridge. After seeing the beauty of the Padma River and the Padma Bridge, we reached Mao Ghat. After reaching the Ghat, we will leave for Dhaka by bus. At one point, we reached Dhaka at 6 o'clock in the evening, but we had to wait at the bus counter for a few hours because we have to get on the bus at 10 o'clock at night to go to Rangamati. After a long wait, after dinner, our car ran towards Rangamati. After 3 hours, at 1 o'clock in the night, the journey stopped in Kumilla Noor Jahan Hotel. After drinking tea or other freshness, travel began again to the desired destination. Finally, at 5 in the morning, we landed on Rangamati town, an unfamiliar city on a huge hill. The situation is strange. The fog is all around. There were 2 hours remaining from dawn. We can't think what to do for a long time. We was standing in front of a residential hotel in Rangamati. Entering inside, Khalil sir brought a nice happy news for us. The night manager in charge of the hotel arranged for us to stay in an empty room. We will spend the rest of the night here. Everyone was relieved. Rent will start from noon at this hotel. When the sun rises, the morning
we go to the roof of the hotel and we are surprised to see the scenery of the outside. Lake around, lake and lake, just water and water. Sometimes the hill and hill. What a wonderful sight. Our eyes widened in an instant. As far as the eye can see, there is a huge amount of water. Mountains and hill. Dear viewers, this is the Kaptai Lake. There will be our first visiting. We went out in the morning to rent a car. The boat was rented after a lot of bargaining. The boatman demanded much from us. We also finished eating and drinking. Must be ready again. Standing on the roof of the hotel, we once again closed our eyes. What a nice all views are waiting for us. We all see the mountain, the way of life of the Tibets, the mountain springs. Boat journey will be in the water of the lake. জন্নায় গোসল করবেন স্যার? আচ্ছা, ঠান্ডা দিন না লাগে। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। সবাই প্রস্তুত হন, বের হন। After a while, we walked to the boat dock. The boat trip to Kaptai Lake started. There is endless water all around. In the close distance, there are mountains and hills all around. Rangamati town is seen on the hill, high hill, low hill. There are the range of hills. Seeing the beautiful scenery all around, we have come to a park built on a huge hill. There is a small hanging bridge, sitting area, and much more to see. We bought ticket and entered there. At first, we spent some time in a historical place called Love Point. লাল পাহাড়ির দেশে যাবি, লাল পাহাড়ির দেশে যাবি, হাড়িয়ার মাদল পাবি। লাল পাহাড়ির দেশে যাবি, হাড়িয়ার মাদল পাবি, মেয়ে মরদের আদর পাবি রে। ও নাগর, ও নাগর, একেবারে মানাইছে নাই রে, একেবারে মানাইছে নাই রে। Then we entered the main park with the small hanging trees. We saw a lot of things. Let's see.
শিমুলের ফুল, নদীর ধারে শিমুলের ফুল, নানা পাখির বাসা রে, নানা পাখির বাসা। কাল সকালে ফুটিবে ফুল, কাল সকালে ফুটিবে ফুল, মনে ছিল আশা রে ভাই, কেমন ছিল আশা, তু ভালোবেসে গেলি সোনা, তু ভালোবেসে গেলি সোলে, কেমন বাপের বেটা রে তুই, কেমন বাপের বেটা, তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা, ও তুই রাঙ্গা মাটির দেশে যা, ও তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙ্গা মাটির দেশে যা, এখানে তোকে মানাইছে নাই রে, মানাইছে নাই রে। The journey started again to another mountain, মানাইছে নাই রে। to know another unknown. See, that is the famous hanging bridge of Rangamati, for which we were almost mad to see the arrival of Rangamati. Above all, my country, my pride. Border guard, Bangladesh. We saw a huge, interesting signboard there. You can't travel anywhere without buying a ticket. Getting down there, we bought ticket and started the journey again. We all crossed the bridge together. ক্যালেন্ডারে বিভিন্ন স্থানে যে সেতু এতদিন দেখে আসছি, ঝুলন্ত সেতু রাঙামাটি, রাঙ্গামাটির যে বিখ্যাত ঝুলন্ত সেতু, আমরা কিন্তু এখন সেই সেতুর উপরে দাঁড়িয়ে আছি। সবাইকে ধন্যবাদ। লাল পাহাড়ির দেশে যা, রাঙামাটির দেশে যা, এখানে তোকে Then we all reached a tribal market. Pickle, toys, and some hill clothes are sold here. We bought some pickles. We talked to the tribal girl shopkeeper. বার্মিসাজার আছে রাঙামাটি তৈরি আছে। হ্যাঁ, রাঙামাটি কোনটা তৈরি দেখি খেয়ে টেস্ট করে টেস্ট করতে পারেন। কত করে ভাই এগুলো? সস দেন, খাওয়ার জন্য সস দেন নাকি? স্থানীয় আপনারা না? আপনারা কোন, আপনাদের জাতিগোষ্ঠী কি ভাই? আমরা হচ্ছে চাকমা ভাই, চাক। আপনার নাম কি ভাই? আমার নাম ববি চাকমা। কফি। থ্যাংক ইউ। 60-70 টাকা এই কাপড়ের। কাপড় জানি না, হচ্ছে ভালো কাপড় সুতি কাপড়। Then it is time to go back. After visiting the beaches, some teachers started expressing their feeling of inspection. আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরা ভালো আছি, খুব সুন্দর এনজয় করতেছি এই রাঙামাটি ঝুলন্ত সেতু দেশে। ভালো লাগলো। তো একটা বিষয়, এখানে 20 করে টাকা রাখলো অযৌক্তিক, অযথা। এই ঝুলে দেখে যে টাকা রাখবে এটা হয় না আসলে। তারপরে ভালো লাগছে আর কি। বিশেষ করে এখানে যে পাহাড়ি চাকমা মারমা মেয়েদের যে মার্কেট, এই যে একটা ঝোলের দাম যে কত, এই ঝুলন্ত বেরিয়ে যায়, একে দেখছে এটা আসলে সুন্দর একটা মার্কেট করে ভালো লাগলো। আচারগুলো বেশ আনারস, আমাদের তারপর কলা। স্যার ধন্যবাদ করিল আমার স্যারকে।
এখানে না আসলে ঝোল দেখতে পারবেন না, দোল খেতে পারবেন না। আপনারা অবশ্যই আসবেন। সবার উপরে দেশ, আমার দেশ, আমার হোমটাউন, এখানে খাওয়া আছে। দেখতে পাচ্ছি লাল পাহাড়ির দেশে যাবি Again, our boat journey began to an unknown mountain. লাল পাহাড়ির দেশে যাবি However, হারিয়ার seeing the breathtaking beauty all around, we reached to a hill. হারিয়ার মাদল পাবি মে মরদের আদর পাবি রে ও নাগর ও নাগর একেবারে মানাইছে নাই রে একেবারে মানাইছে নাই রে Here is Changpang restaurant. We will order our lunch here. নদীর ধারে শিমুলের Mountain's green coconut was eaten here. After spending some time, we came back after order our food. নানা পাখির বাসা কাল সকালে ফুটিবে সবাই বলে ভুলা যা This time we have to go to see the fountain. The mountain scenery seemed more beautiful and wonderful, more thrilling this time. ও তুই রাঙ্গা মাটির দেশে যা ও তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা রাঙ্গা মাটির দেশে যা এখানে তোকে মানাইছে নাই রে একেবারে মানাইছে নাই রে একেবারে মানাইছে নাই রে We watched from the roof of the boat and were overwhelmed. Many old mountains are as hard as stone. It is very surprising to see the mountains on the black stones. How and when these mountains were formed, we don't know. ভাদর মাসে ভাদু পূজা ভাদর মাসে ভাদু পূজা ভাদু গানের When we came back to a place of interest, we did not get off the boat. হবাটা হবে গো We just waited for the mountain fountain. তার মন মজেছে গলায় We are watching folded mountain মন মজেছে arranged in layers like stones mountains. মরে যা It is as if the mountains have been made in layers of stones. How interesting, how surprising. Seeing that, our eyes rose to the forehead. ও নাগর ও নাগর একেবারে মানাইছে নাই রে ও তুই লাল পাহাড়ির দেশে যা রাঙা মাটির দেশে যা এখানে তোকে মানাইছে Then it's time to see the fountain. That is the mountain's spring. Our dream is going to be fulfilled for many days.
Everyone is very happy. Who will get off the boat first? পাহাড়ের কান্না দেখে পাহাড়ের কান্না দেখে তোমরা তাকে ঝরনা বলো ওই পাহাড়টা Some teacher started research on hilly soil. The fountains seemed to enjoy like that. Some even planned to take a bath in the mountain spring. We spent a lot of time washing and bathing there. পাহাড়ের কান্না দেখে তোমরা তাকে ঝরনা বলো ধরতে বুকে এক ফোঁটা জল কেউ জানে না কত ব্যথায় মেঘের হৃদয় হলো কাজল ধরতে বুকে এক ফোঁটা জল কেউ জানে না কত ব্যথায় মেঘের হৃদয় হলো কাজল তোমরা দেখো বৃষ্টি নুপুর তোমরা দেখো বৃষ্টি নুপুর দেখো না আঘাত ছাড়া মেঘ তো গলে না ওই কালো মেঘ বোবা বলে কিছু বলে না তোমরা কেন বোঝো না যে কারো বুকের দুঃখ নিয়ে কবে যাব পাহাড়ে আহারে Then it is time to eat that Changpang restaurant. চংপং রেস্টুরেন্ট Khichen has been cooked in the bamboo. Rice was eaten with khichen. Rest for a while. কবে যাব পাহাড়ে আহারে কবে শাল মহুয়া কনক চাপার কবে শাল মহুয়া কনক চাপার মালা দেব তাহারে Then, at the end of the rest, the journey again started toward one of the tribal market. আমি গাই মাখে রাঙামাটি নাচে কহিতেন প্রহরে After entering the market, we were overwhelmed to see the first things. What is that? An old man is smoking a kind of hookah made of bamboo. He is just smoking. It is surprising. It's like scattering bamboo around. Everything is made of bamboo here. We visited the market and we talked to tribal girls. Someone tried to buy something. There are handmade clothes of hill girls. The shopkeeper are all girls. We enjoyed a wonderful market.
we talked to tribal girls. Surprisingly, all the girls are educated here. Everyone goes to school and college in the city by boat. বলবো পাখি পলাশ দেব খোঁপায় হলুদ গাঁদা দেব বলবো পাখি পলাশ দেব খোঁপায় হলুদ গাঁদা দেব জড়িয়ে রাখিস সারা জীবন জড়িয়ে রাখিস সারা জীবন যেমন ছিলি পাহাড়ে আহারে 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 Then today's Rangamati trip ended for us. We learned a lot of unknown information. We saw a lot of things. It was as if the mind became very lovingly. Tomorrow we will travel again towards Sajek through Khagrasari. Everyone is welcome to hear that journey. Finally, the journey to Khagrasari. We arrived at the bus stand at 7 in the morning. The morning bus has been missed. We got the ticket at 9 in the morning. We were waiting a lot, talking a lot with a tribal teacher. মালা দেব তাহারে আহারে আহারে কবে যাব পাহাড়ে আহারে Then travel by bus. We reached Khagrasari along the devious hilly road. কনক চাপার মালা দেব তাহারে আহারে আহারে কবে যাব পাহাড়ে আহারে Now it's time to rent a car to go to Sajek Valley. The tour car was rented for 10,000 taka. The car is white. Everyone got into the car happily. Starts the journey on the hilly, high, low, risky road. 3 hours journey. We get excited every now and then. Mind become confident on the hilly road. The winding road is very scary. The road has ever been up on the hill. It went down somewhere again. How exciting! Road has been made by cutting the hills. What a great experience it is. We are thrilled from time to time. We were most thrilled to climb that most desired mountain in Sajek. It takes about 5 minutes by car to reach the high mountains of Sajek. শেষে শীত কুয়াশার জড়িয়ে চাদর তাহারে শিশির ধুলায় বুনো পায়ে আনবো মেখে শহরে বলবো পাখি পলাশ দেব খোঁপায় হলুদ গাঁদা দেব বলবো পাখি পলাশ দেব খোঁপায় হলুদ গাঁদা দেব জড়িয়ে রাখিস সারা জীবন জড়িয়ে রাখিস সারা জীবন যেমন ছিলি পাহাড়ে আহারে 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 কবে যাব পাহাড়ে আহারে কবে শালমহুয়া কনক চাপার কবে শালমহুয়া কনক চাপার মালা দেব তাহারে
Finally, we reached Shajek town. Now it is our turn to find a hotel. Even after getting a hotel, we went like that standing on the veranda of the hotel. This is a failed attempt to see the cloud. This time we could fail that in winter Shajek did not actually show the cloud. There are no clouds in the cloud kingdom. Winter afternoon, foggy sky. The sun is getting down at about. The low hill in the distance are not visible. Everything is covered in fog, but there is no fog in the village where we are. Shajek of the night is so lifeless. Somewhere the visitors are chatting and singing. We also walked for a while on the road of lonely Shajek. লাল পাহাড়ির দেশে যাবি লাল পাহাড়ির দেশে যাবি হাড়িয়ার মাদল পাবি লাল পাহাড়ির দেশে যাবি হাড়িয়ার মাদল পাবি মে মরদের আদর পাবি রে ও নাগর ও নাগর বাসনা Then it is the turn of drinking color tea in a cup of made bamboo. The hilly Tripura girl served tea. 1 cup is 10 taka. It's a lot of fun at night. We don't understand that we are in a small town on a high hill, dark all around. The journey starts to know Shajek's unknown in the morning. It's time to get in the car in the morning and climb the highest mountain of Shajek. At one point, the way to the car was over. স্যার লাঠিতে কি করবেন? লাঠি কয়টা করে কিনলেন? হ্যাঁ ও তো শুরু করি চলেন একে সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠবো পাহাড়ের সর্বোচ্চ Bamboo sticks were bought from the hill boy to climb the highest mountain. The price is 10 taka for 1 piece. The sticks will help us to climb the mountain. The hillmen and women were seen descending from a hill in the distance, collecting vegetable and tying their heads. We will travel that way. We will climb to the highest peak of the mountain. It's a very scary place, as if there is no way but to die if the foot falls. We don't know where we will fall hundreds of meters down. There is no end to the height.
Wherever we climbed, it seems that there is more highest in that direction. Finally, we climbed the highest mountain in Sajek, Konglak Hill. It is as if another hill is higher than the other. Our curious mind seems to be lost at the end of the mountain. We rise higher and become more thrilled. Mountains surrounded by fog. Of course, we have no fog at this height. The distant mountains cannot be seen. The dense fog in the mountains a little farther away makes it seem as if the clouds were plotting. For now, seeing the fog, we fulfill our desire to see the clouds. Standing on the highest peak, we observed the terrifying beauty of the surroundings. How bold their minds become. বিজয় কংলাক পাহাড় কার সাথে নিয়া ইয়াকুব ভাইয়ের সাথে নিয়া কবে যাব পাহাড়ে আহারে, কবে যাব পাহাড়ে আহারে, কবে পাবো তাহার দেখা হারে আহারে, কবে পাবো তাহার দেখা হারে আহারে, কবে শাল মহুয়া কনক চাপার মালা দেব তাহারে আহারে আহারে, কবে যাব পাহাড়ে আহারে, কবে শাল মহুয়া কনক চাপার, কবে শাল মহুয়া কনক চাপার মালা দেব তাহারে আহারে আহারে, কবে যাব পাহাড়ে আহারে। Finally, coming to Sajek's 0 point to take picture on the helipad. Stay for a while, then set off again. শিশির ধুলায় বন পায়ে আনবো মেখে শহরে। Finally, Sajek travel is over. We saw all the thrilling scenes here. We were overwhelmed to see many big mountains, the beautiful scenery and the mesmerizing mountains. Everything seemed to fascinate us. কেমন ছিলি পাহাড়ে আহারে 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 আহারে, কবে যাব পাহাড়ে আহারে, কবে শাল মহুয়া কনক চাপার, কবে শাল মহুয়া কনক চাপার মালা দেব তাহারে আহারে 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 আহারে, কবে যাব পাহাড়ে আহারে 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 আহারে। Now it is time to return. এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি তবু দুজনে যেন
গেছি আরো অচেনা Again, that hilly road. We came to Khagrasari along the hilly road. We want to see some of the tourist attraction here. After lunch, we set off to see the rest of the tourist center. এসেছি তবু দুজনে যেন হয়ে গেছি আরো অচেনা অচেনা স্বপ্নেরা তবু খুঁজে যায় We saw a lot of things including Khagrasari, horticulture, hanging bridge. ঠিকানা আরো একবার চলো ফিরে যাই পাহাড়ের ওই বুকেতে দাঁড়াই আকাশের হাতছানিতে কি হবে না ভেবে আরো একবার হাত The most exciting experience we will share now is the experience of our trekking through a long mountain cave. We got lost on the way to a dark cave for about 20 minutes. That is a thrilling story, a thrilling journey on the way to the dark cave. Not alone, hundreds of tourists are passing the way. তোর চোখে উকি দিতে সম্মোহনের আমন্ত্রণে আরো একবার রাজি আমি রাজি ঝুঁকি নিতে তোর চোখে উকি দিতে সম্মোহনের আমন্ত্রণে বেশি কথা থাক বলো না থেকে শেখা যাচ্ছে চলো না পরিবর্তন এলো না তবু মনে Great thrilling mountain, great thrilling moment. খুঁজে যায় জীবনের শেষ সীমানায় আছে কি রাখা বাঁচার ঠিকানা ঠিকানা আরো একবার চলো ফিরে যাই পাহাড়ের ওই বুকেতে দাঁড়াই আকাশের হাতছানিতে সারা দিই কি হবে না বাসা দেখে পাঠাতে হবে। After a long time, we were released from the cave. হারাবি নিজেকে নিজেকে আইছেন হুজুর অরুণে আছেন আল্লাহু আকবার এই যে আমরা উঠে গেছি অনেক কষ্ট We all gasped as we walked. That's a great experience. আমরা এই যে দীর্ঘ 40 মিনিট পর গুহার ভিতরে আসলাম, আসলে খুব ভালো লাগলো। তবে ঘামিয়ে গেছি, ক্লান্ত হয়ে গেছি, ভয়ও পেয়েছি প্রথম দিকে গুহার ভিতরে গিয়ে। বিশাল সুড়ঙ্গ পথ বিশাল একটা অর্জন বিশাল একটা এক্সপিরিয়েন্স আমাদের হয়েছে, ইনশাআল্লাহ হবে। আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ। Expressing the feelings of experience, our dear Giaul Shah. ঘটনা যে 3 যুবক আটকা পড়ছিল তারা আল্লাহর প্রশংসা করার পরে তারা যে আল্লাহর রহমতে তারা ওই পাহাড় থেকে পাথর থেকে তারা অপসারণ হয়ে তারা মুক্তি পাইছিল। আমার মনে হয়েছে তাই যে এই গুহার মধ্যে আমরা ঢুকছি, যদি কোনো কারণে পাথর চাপা পড়ে যায় বা আটকে যায়, আল্লাহর রহমত ছাড়া দুনিয়ার কোনো শক্তি আমাদের উদ্ধার করার ক্ষমতা নাই, এটা আমার মনে হয়েছে। এবং সত্যি যারা সাহসী তারা এখানে আসবেন, যাদের হাটে ওই কাছে তারা এখানে ঢুকবেন না, আসবেন না। আমি একমাত্র আমি হাতে উঠছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আমরাও ভালো গেছি।
এবং অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গেছি। এখন যে ডাক খেতে হবে। আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে। রাখা বাঁচার ঠিকানা ঠিকানা Finally, our happy journey is over. We have gained many memories, many moments, many experience. We enriched the storehouse of our experience, the storehouse of knowledge. The mind seems to have become bored. We'll return to Dhaka from Khagrasari by night bus. Please keep in mind that there is love for all of us. I am saying goodbye by inviting everyone to know the country, to see the country. Allah Hafiz. উকি দিতে সম্মোহনের আমন্ত্রণে আরো একবার রাজি আমি রাজি ঝুঁকি নিতে তোর চোখে উকি দিতে সম্মোহনের আমন্ত্রণে বেশি কথা থাক বলো না থেকে শেখা যাচ্ছে চলো না পরিবর্তন এলো না তবু মনে স্বপ্নেরা তবু খুঁজে যায় জীবনের শেষ সীমানায় আছে কি রাখা বাঁচার ঠিকানা।